எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி வந்து சாய் சச்சரிதம் வந்து சாப்டர் 3 படிக்க போகிறோம். போன வீக் வந்து என்னால் போட முடியல. ஸோ இந்த வீக் வந்து நம்ம போன வீக் படிக்காத சாப்டர் வந்து இந்த வீக் வந்து பார்க்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு சாப்டர் செகண்ட் சாப்டர் வந்து போட்டாச்சு. இந்த வீக் வந்து தேர்ட் சாப்டர் வந்து பார்க்க போகிறோம். தேர்ட் சாப்டரில் வந்து 6 விஷயத்தை பற்றி வந்து நம்ம வந்து படிப்போம். நான் வந்து இது ஃபுல்லாக இங்கிலீஷில் தான் சொல்ல போகிறேன். ஏன்னா சிலவங்க வந்து தமிழ் வந்து தெரியாது, ராஜஸ்தான் அந்த மாதிரி இருந்தாலும் வராங்க. அதனால் வந்து ஃபுல்லும் தமிழில் படிக்காமல் நம்ம வந்து இங்கிலீஷில் மட்டும்தான் படிக்க போகிறோம். இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டான்ஸாக மட்டும் நம்ம வந்து பார்ப்போம். சாய் பாபாவோட ஃபஸ்ட்டு ஸ்டான்ஸா மொத்தம் 6 இருக்குது. 6ல் வந்து நேம் கரெக்டாக சொல்லுவாங்க. இன்றைக்கி வந்து நம்ம இன்றைக்கி வந்து நார்மலாக பேச போகிறது கிடையாது. நான் அது இன்றைக்கி வந்து சாய்பாபா சச்சரிதம் வந்து நான் எப்போவுமே தேர்ஸ்டே வந்து போடுவேன். ஸோ அந்த லைவ் தான். இது முடித்ததுக்கப்புறம் நம்ம வந்து நார்மலாக எப்போவுமே பேசுகிற மாதிரி வாங்க பேசலாங்கிற டாபிக் வச்சு பேசுவோம். சரிங்களா? நேம் தான் மறந்து போச்சு. ஓகே, மொத்தம் 6 இருக்குது. 6 டாபிக்ஸ் பற்றி தான் இந்த ஒரு சாப்டரில், பர்டிகுலராக 3ஆவது சாப்டரில் வந்து சொல்லியிருக்காங்க. ஃபுல்லாக இங்கிலீஷில் தான் சொல்ல போகிறோம். ஏன்னா நிறைய பேர் ராஜஸ்தான் அந்த இடத்துல இருந்தெல்லாம் வருவாங்க. ஸோ ஃபுல்லாக வந்து அப்போ வந்து பொறுமையாக இருந்து கேளுங்க. உங்களுக்கும் எல்லா விஷயமும் நல்லது நடக்கும். இது வந்து ஒரு லைஃப் ஸ்டோரி. ஸோ நம்மளோட லைஃப்பில் நடக்கிற எல்லா ப்ராப்ளத்துக்கான ஒரு சொல்யூஷன் இந்த சாப்டர்ஸில் வந்து இருக்கும். சரிங்களா? அண்ட் ஸோ ஓகே, ஆரம்பிக்கிறேன். As described in the previous chapter, Sai Baba gave his full approval for the writing of satcharitra and said, I fully agreed with you. Greeting, the writing of a satcharitra. You do your duty, don't be affair in the least. Keep your mind steadily and have the faith in my words. If I leelas are written, யாரும் இல்லையா? மொத்தம் 6 இருக்குது. 6ல் வந்து ஸ்கிப் ஆயிடுச்சு. தமிழில் சொல்லணுங்களா? ஏன்னா ராஜஸ்தான்லேருந்து வருவாங்க, நிறைய பேர் வருவாங்க இந்த சச்சரிதம் வந்து நான் படிக்கணும். ஸோ இப்போ எல்லோரும் தமிழில் சொன்னால் வந்து அவங்க இங்கிலீஷில் சொல்லுங்கள் அந்த மாதிரி வந்து சொல்கிறாங்க. அதனால தான் சரி இங்கிலீஷே போடலாம் அப்படின்ட்டு இங்கிலீஷில் சொல்கிறேன். மற்றபடி வேறு ஒன்றும் கிடையாது. If they are actively and devotional, listen to the consequence of worldly and listen about the strong waves of love and devotion will rise. And if one deep into my leelas, he will get previous jewels of knowledge. Hearing this, the others are very pleased, and he at once became fearless and confident, and thought that his work was beyond to be a success. The turning Shama, Sai Baba said, if a man remembers my name with love,
I shall fulfill all his all wishes and increases his devotions. And if he sings earlessly my life and deeps him, I shall besides all sides those devotions who are attached to me, heart and souls, will naturally feel happy when they hears these stories. Believe me, if anybody sing my leelas. லீலைகள் அப்படின்னா அந்த சச்சரித்தத்தில் இருக்கிற அந்த ஸ்டோரிஸ், அது இந்த புக்கை படிக்கிறவங்கள தான் வந்து இந்த லீலைகள் படிக்கிறது அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க. இஃப் வெல் கிவ் ஹிம் இன்ஃபினிட் ஜாய் அண்ட் எவர்லெஸ் காம்ப்ளிமெண்ட்ஸ். It is my special characteristics to free any person who surrenders completely to me, worship me, worthily remembers me, and meditate on me consistently. How can they who worship me, who think of my stories and life, who thus always remember me, be conscious of worldly objects and sensations? I shall have my devotions from to all diseases will be sit and hears. If you wholehearted and complete faith, if you will be one with the supreme consequences, the simple remembrance of the name Sai will do away with science of speech and learning. Different works assigned to devotions. The Lord's different tasks to different devotions. Some are given the work of building temples and fighting of steps bank of rivers, while other கிளியர் இல்லையா? கிளியர் இருக்கா இல்லையா? கிளியர் இல்லை போலே. வீடியோ கிளியரா இல்லையா? இல்லை போலையே. Well, others are made to sign the okay. Some are sent one. அது படிச்சாச்சு. I was allotted the work of writing satcharitra. Being a jack of all grades and masters of alone, I was quite unqualified for this job. But why should I undertake a difficult task? Who can describe the true life of a Sai Baba? Sai Baba's grace alone can enable one to accomplish his difficult work. So when I picked up my pen, Sai Baba took away my egoisms and wrote the stories himself. I credit of relating these stories before goes to him, and I am not to me. Through Brahma by birth, I lacked my two eyes of Shruti and Smriti, which is ordinately remembered, and therefore was not all capable for the writing such a Hari in the door konja vada. Talk and actions. Neither the fluid nor the harmonious knows how the sounds are produced. It is the music can controls the sound. They produce similar. 8:20 ரீட் பண்ணுங்க, அதுக்கப்புறம் பேசலாம். 8:20 இது முடியாது, இது நிறையா இருக்குதுங்க, அதனால் பார்ப்போம். 8:20 முடிக்க முடியுமான்னு தெரியல, பார்க்குறேன். நீங்கள் இது கேட்கலையா? ஹாய் அண்ணா, நான் சச்சரி தான் படிச்சுட்ருக்கேன்.
கொடுத்துருக்கேன். நம்ம அதுக்கப்புறம் நார்மலாக பேசுகிறேன். நீங்கள் இப்போ வந்து சச்சரிதம் கேளுங்க, ஓகேங்களா? Similarly, we here remember instrument of God. ஓகே, அது படிச்சாச்சு. லைட் ஹவுஸ் ஆர் அதுவும் படிச்சாச்சு போலே. Lighthouse are constructed at various places near the sea to enable sail to help them sail safely. The அம்மா வீடியோ blur ஆகுது. இப்போ ஓகேவா தானே இருக்கு? எனக்கு இந்த ஃபோனில் ஓகேவா தானே தெரியுது, blur ஆகலையே. இல்லையே, இப்போ என்னோட ஃபோனில் blur இல்லையே. உங்களுக்கு இருக்குதா? பார்க்குறேன், அதோட செக் பண்ணி பார்த்துக்கிறேன். இப்போ இருக்கா? எங்க சுத்தமாக ஃபேஸ் தெரியலையா? என்னாச்சு? நெட்டு 100 முடிஞ்சிருச்சு, அதுவாக கூட இருக்கலாம். ஆனால் எனக்கு இதில் கிளியராக இப்போ தெரியுதுண்ணா. தெரியுது இப்போ. ஓகேண்ணா. ஐயோ, எங்கே விட்டேன்னு மறந்துட்டேனே. இப்போ எங்கே விட்டேன்னு மறந்துட்டேன். பிளஸ்டு எங்கே விட்டேன்னு முதல்ல பார்த்துக்கிறேன். இது 8:30க்கு கண்டிப்பாக முடியாது. 8:20க்கு முடியாதுன்னா பிளாக் நோ. நான் 8:20க்கு முடியாது, இன்னும் நிறைய வேணா. அதுக்கப்புறம் லைவை கொஞ்சம் அதிகப்படுத்துகிறேன். ஓகே, the descriptions of Baba fame and hearing the same with love. இல்லை, நான் சாப்பிடல. நான் சச்சரிதம் படிச்சுட்ருக்கேன். சாப்பிடுவேண்ணா. The descriptions of fame and hearing same with love which destroy the sense of divorce. There were his silent சாதானா. அவங்க வந்து ஒரு பர்சன். நீங்கள் அந்த சாய்பாபா கதை, அந்த ஒரு சீரியல் இருக்கும், அந்த சீரியலில் போய் பார்த்தீங்கன்னாவே தெரியும். அந்த கேரக்டர்ஸ் எல்லாம் இந்த இதுலேயும் இருக்கும். ஸோ அந்த ரியல் ஸ்டோரி தான். Singing and listening to these stories will remove our attachment to the sense of all other things. இப்போ உங்களுக்கு சேட் வருதில்ல தமிழண்ணா, வருது. Or attachment to the sense and their object will makes devotion disappointments and will ultimately leads to the self realization. With this end in view, Sai-Baba made me write the stories, the satcharitra. The devotions may now earlessly hears these stories of Sai-Baba. While doing so, meditate on his form. It is Sai-Baba's grace with which accomplish everything using me has a more instrument. இப்போ வந்து சாய்பாபாவோட மதுரை லவ் இருக்கும்ல, அது வந்து எத்தனாவது டாபிக்? 3வது. இப்போ வந்து 3வது டாபிக். மராட்டி லாங்குவேஜா? 1 minute. இல்லை, தப்பாக வரும், அதனால தான் பார்ப்பேன்.
மராட்டி லாங்குவேஜ்னா என்னது புரியல. என்ன ஸ்டோரி சொல்லணும்? இப்போ வந்து மதுரை லவ், சாய்பாபாவோட மதுரை லவ்ஸ் பற்றி ஒரு போர்ஷன்ஸ் வந்து அந்த சாப்டர் 3ல் வந்து இருக்கும். இது வந்து ஒரு 6 போர்ஷன்ஸாக தான் வந்து அந்த சாப்டர் 3 இருக்கும். மித்ததெல்லாம் அப்படி இல்லை. எவ்ரிபடி knows how much a cow loves her. அந்த கவ்வோட அந்த ஒரு பசு அதோட குழந்தை எப்படி வந்து அந்த கண்ணுக்குட்டியை வந்து எப்படி லவ் பண்ணுமோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள். அப்புறம் வந்து நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்கும் இதில். அது வச்செல்லாம் தான் இது வந்து சொல்லியிருக்காங்க. when it comes to dressing to child, the mother takes particular care to see that he is well done. The child knows nothing about this, but the mother joys no bounds when she discusses. இல்லை, the loves of a mother is அதுவும் படிச்சு வச்சு. In 1916, I retired from government service. The pensions that was settled in நீங்கள் என்ன சொன்னீங்க புரியல. பிளாக் நோவானா கொஞ்சம் இன்னொரு தடவை வந்து டைப் பண்ணிடுங்க. My case was not sufficient to maintain my family. On the Guru, the day of year, I went to Shiradi and a few other devotions. The Mr. Anna இந்த அண்ணாவோட ஒரு போர்ஷனும் வந்து அந்த இதில் சீரியலில் வரும், அதில் பார்த்துருக்கேன். Of the own accord, prayed for the Babas. Please look kindly upon him. The pension he get is quite insufficient, and his family is growing. With the Baba's other appointment, remove his anxieties and make him happy. Baba replied, he will get some other jobs, but Nomi should service me and be happy. இதில் வந்து என்ன ஸ்டோரி சொல்கிறேன்னு கேட்குறீங்களா? இருங்க, நான் இதில் பார்க்கட்டும். நான் இதெல்லாம் முடிச்சுட்டு வந்து வேணால் ரிப்ளை பண்ணிட்டா. ஏன்னா இது நிறைய இருக்குது, இது எப்போ முடியும் தெரியல. இன்னும் கொஞ்சம் தான் இருக்குது. முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து வேணால் ரிப்ளை தரேன்னா. As Baba liked prayers and cries to God better than anything else, he looked the side of the Rohila and asked the villagers to wait and suffer, which would do courses. சொல்கிறதா? நீங்கள் மராட்டி லாங்குவேஜா? இல்லையே. பிளாக் நோவா நேம் என்னது மறந்துட்டேன். ஜீவாவா? பிளாக் நோவா முடிச்சுட்டு வாங்க, வெயிட் பண்ணுறேன். ஜீவா தானே அவங்க நேம்? ஜீவாவா? எனக்கு ஞாபகம் இல்லை கரெக்டாக. இன்னும் கொஞ்சம் தான் இருக்கு. இப்போ வந்து லாஸ்ட்டு one day at night, at noon, after the சீக்கிரம் முடிச்சுட்டாரன் ஆர்த்தி devotions were returning to her home when Babas gave the following beautiful advice: be everywhere you look, do everywhere you choose, but remember this well, that all you do this know to me. Okay, be everywhere. I am an inner ruler of everyone, and I am seated in the heart. I am the controller, the master viper of the shows of this universe. I am the mother, the original of all being, the harmony of 3 gunas. 3 குணாஸ் பற்றியும் வந்து சொல்லுவாங்க. அது என்னென்னு நான் சொல்கிறேன். The proprietors of all sense, the creator, the preservers and the destroyer. Nothing will harm him who turns his attention towards me, but Maya,
were lashes out who forgot me. All being his wishes movable and immovable was all my body or form. Hearing these beautiful, precious words, I at once decided in my mind to service on man. பட் பாபாஸ் ரிப்ளைஸ் டு அண்ணா. அந்த அண்ணனுக்கு வந்து அந்த அண்ணாங்கிற ஒரு கேரக்டர் இருக்கும்ல, அவங்களுக்கு வந்து பாபாஸ் அவங்களோட பென்ஷன்ஸ் வராமல் அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இருக்கும்ல, அதுக்கு வந்து சில ரிப்ளைஸ் வந்து கொடுப்பாங்க அஸ் அ ஃபியூச்சர். ஈவன் ஷோர் த பாபாஸ் வேர்ஸ் கேம் ட்ரூ. அதே மாதிரி அவங்களுக்கு அந்த கவர்மெண்ட் போய் அந்த பென்ஷன்ஸ் வராமல் இருக்கும், அந்த விஷயத்தை சொல்கிறாங்க. I got a government job, but it was a short duration. ஒரு சின்ன இடைவேளையில் தான் அந்த ஒர்க் வந்து அவங்களுக்கு திருப்பி கிடச்சிச்சு. But I came free, surely divorces myself, service my Guru Sai Baba. Before conclude this chapter, I requested the leaders overcome the various illness and sleeping attached to sense, but they turned the old awareness. ஓகே, இப்போ முடிய போகுது, கொஞ்சம் தான் இருக்கும். ஓகே, let their love be natural. Let them know the secret of devotions. Let them know in himself through other. Listening to Sai Baba stories, this will destroy their ignorance. நம்மக்கிட்ட இருக்கிற இந்த ஒரு சச்சரிதம் படிக்கணும் வந்து நம்மக்கிட்ட இருக்க எல்லா ப்ராப்ளம்ஸாக இருக்கட்டும் சரி, இல்லை ஏதாவது நீங்கள் வந்து ஒரு குழப்பத்தில் இருக்குமோ அதுக்குள்ள சொல்யூஷன்ஸ் வந்து இந்த சச்சரிதத்தில் வந்து இருக்கும். முடிஞ்சிருச்சு. பிளாக் நோவா நான் முடிஞ்சிருச்சு. எத்தனை மணி? 25க்கு முடியாதுன்னு நினச்சேன். அப்புறம் டக்குன்னு படித்தேன், ரீட் பண்ணனால டக்குன்னு அந்த இது முடிஞ்சிருச்சு. அது ஒரு 6 இருக்காங்க. அதுவும் ஒரு 6 பாயிண்ட்ஸாக, அது ரொம்ப பெரிய பாயிண்ட்ஸு. தமிழில் படித்தாலும் இவ்வளோ பெருசாக தான் இருக்கும், இங்கிலீஷில் படித்தாலும் இவ்வளோ பெருசாக தான் இருக்கும். அதனால் டக்குன்னு முடிக்க முடியாது. இப்போ உங்களுக்கு கிளியராக கிடைக்குதா வீடியோ? பிளாக் நோவா அண்ணா சொல்லுங்கள், சாப்பிட்டீங்களா? என்ன பண்ணுறீங்க? ஹரி அப்பா கூட போயிட்டானாமா? சரி சரி, என்னையுமே சொல்லுங்கள். ஜீவா தானே? ஜீவா தான் நினைக்கிறேன். உங்களுக்கு கிளியராக இல்லைங்களா வீடியோ? ஜீவாவா? கரெக்டாக சொன்னனா? அப்போ இன்றைக்கி சாய்பாபா சச்சரிதம் வந்து முடிஞ்சிருச்சு. இனி நெக்ஸ்ட்டு வீக் வந்து நெக்ஸ்ட்டு சாட்டர்டே வந்து சாப்டர் 4 பார்ப்போம். ஒரு சாட்டர்டே வந்து ஒரு தேர்ஸ்டே வந்து ஒரு சாப்டர் வச்சு தான் முடிக்க முடியும். கன்ஃபார்மா? கன்ஃபார்மாவா? அதுதான் நினைக்கிறேன். அப்போ அது இல்லையா? வேற என்னது? நான் மறந்துட்டேன், நீங்களே சொல்லிடுங்க. நீங்களே சொல்லிடுங்க, நான் மறந்துட்டேனே.
ஃபஸ்ட்லேருந்து வந்துட்டு இருந்தவங்க நேமல் ஞாபகம் இருந்துச்சு, சிலவங்களது வந்து மறந்துட்டேன். நான் மறந்துட்டேன். கிளியரா இல்லைல்ல வீடியோ? ஜேடி சொல்லுங்கண்ணா. സുഖമാണോ നിങ്ങൾ സുഖമാണോ? കഴിച്ചോ? ജോലിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞോ? അമ്മ സുഖമാണ്. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെല്ലാവരും സുഖമാണോ? நான் மறந்துட்டேன். பிளாக் நோவாண்ணா. வீடியோ கிளியராக இருக்குதுங்களா? இப்போ ஓகே ஆயிடுச்சுல்ல? இப்போ ஓரளவுக்கு ஓகே ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். பாருங்கள், இப்போ ஆயிடுச்சுல்ல? ஏன்னா எனக்கு இந்த ஃபோனில் கிளியராக தெரியுது இப்போ. பிளாக் நோவா? சரிங்க. கோச்சிக்கிட்டீங்களா? நான் மறந்துட்டேன், நேம் மறந்து போயிடுச்சு. இன்னும் இப்போ சொல்லுங்கள், நான் ஞாபகம் வச்சுக்கிறேன். ஓகே தாங்க. இப்போ